everyone, in this class we will be discussing about network defenses. మనం మాడ్యూల్ 1లో డిఫెన్స్ ఇన్ డెప్త్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అంటే ఒక కంట్రోల్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉండకుండా we use multiple layers of security controls. ఓకేనా? Now we will be discussing some common security elements that most organizations include in their typical defense in depth solution. ఓకేనా? The first one వచ్చేసి firewalls. So a firewall is a network device that is used to control access between two networks or two segments of a network. Okay, ఈ ఫైర్వాల్ కొన్ని ట్రాఫిక్ టైప్స్ని దాని నుండి ఫ్లో అవ్వడానికి అలో చేస్తుంది, మిగిలిన వాటిని బ్లాక్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ది ఎబిలిటీ టు ప్రివెంట్ సర్టెన్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ makes the firewall a valuable security tool because it can be used to create areas of network in which only certain type of activity is allowed and other activities are prevented. Okay, no? So the most basic way to add additional security between a system and malicious attacks is to install a firewall. Okay, no? So ఏదైనా malicious activity నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది అనమాట, ట్రాఫిక్ అనేది బ్లాక్ చేసి. Now we will be discussing about types of firewalls. Okay, no? First one is packet filter and firewall. దీని packet filters అని కూడా అంటారు. It is the most basic and least expensive type of firewall అన్నమాట. So a packet filter is a kind of router. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్గోయింగ్ ప్యాకెట్స్ని మానిటర్ చేసి it allows them to pass or fail based on the header information of each message అన్నమాట. హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏముంటాయి? సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రసెస్, పోర్ట్స్, ప్రోటోకాల్స్, ఇవన్నీ అనమాట. సో దీస్ ప్యాకెట్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ క్వైట్ క్విక్ అండ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎఫెక్టివ్. ది ఫైర్వాల్ విల్ కంటైన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ ACL విచ్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్ బై ఆర్గనైజేషన్. ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్లో ఫైర్వాల్ ఏ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేయాలి, దేన్ని బ్లాక్ చేయాలని రూల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, an access control list may contain a rule that web traffic using only HTTP protocol can enter the organization. Then only if it contains the destination IP address of the organization's web server. Okay, na? So a rule ni follow avutene a traffic ni allow chestam annamata. But security vishayamki vaste anta strict ga undavu because these firewalls cannot analyze the content of the data packets and they cannot protect from malicious data packets that are originated from trusted source ID. Okay, the legitimate గా కనిపించే ఫాల్స్ డేటా ప్యాకెట్స్ని కనిపెట్టలేదు అనమాట. సో డ్రాబ్యాక్స్ వచ్చేసి దీనివల్ల ఐపీ స్పూఫింగ్ అన్నది అవ్వచ్చు అండ్ దెర్ ఈస్ నో యూజర్ అథెంటికేషన్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో పేలోడ్స్. ఓకేనా? So these are the disadvantages of packet filters. So next comes dynamic packet filtering. వీటినే మనం స్టేట్ఫుల్ ఇన్స్పెక్షన్ ఫైర్వాల్స్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట. సో ఇవి ప్యాకెట్ ఫిల్టర్స్కి అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ జస్ట్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ ఒకటే కాకుండా దే కన్సిడర్ ది నేచర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ దట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ టు మేక్ ది డెసిషన్స్ అబౌట్ వాట్ కనెక్షన్స్ టు అలో ఆర్ డెనీ. So these firewalls can determine whether a packet belongs to a specific section or not. So ఒక 2 ఎండ్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే వాటి మధ్య కనెక్షన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే ఇట్ అలౌస్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ బ్లాక్ ది కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ చేయాలంటే అవి మెసేజ్ ముందు వెనక చూసుకుని దే కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ వాట్ దే ప్రీవియస్లీ లెర్న్డ్ అబౌట్ ది కన్వర్జేషన్ అనమాట. సో ఐపీ అడ్రస్, ప్రోటోకాల్స్, కమాండ్స్, హిస్టారికల్ కంపారిజన్ విత్ ప్రీవియస్ ప్యాకెట్స్, కంటెంట్స్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్, ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇవి ప్యాకెట్ ఫిల్టర్స్ కంటే ఎక్కువ సెక్యూరిటీని ఇచ్చినా కూడా దే నీడ్ మెనీ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ అండ్ దట్ మే స్లో డౌన్ ది ట్రాఫిక్. సో దీనివల్ల దే ఆర్ వల్నరబుల్ టు డెనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్, ఎందుకు అవైలబిలిటీ అనేది కాంప్రమైజ్ అవుతుంది కాబట్టి. అండ్ అదర్ డ్రాబ్యాక్స్ ఇంక్లూడ్స్ there is no user authentication support in this dynamic packet filtering anamata. But advantages of these firewalls include it records the entire session, examines the packet headers and payloads, and it provides
more control anamata compared to previous one. So next type is circuit level gateways. These firewalls will operate at a session layer in OSI model anamata, and they monitor TCP and transmission control protocols connection and sessions. ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కనెక్షన్ని సేఫ్గా ఉండేలా చూసుకుంటాయి అన్నమాట. ఇవి కూడా ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ సింపుల్, బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ది క్యాపబిలిటీ టు చెక్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది డేటా ప్యాకెట్స్. సో దానివల్ల సెక్యూరిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఏ డేటా ప్యాకెట్ కంటైనింగ్ మాల్వేర్ కెన్ ఈజీలీ అవాయిడ్ ఏ సర్క్యూట్ లెవెల్ గేట్వే if it has a valid TCP handshake. Okay, na? This is about circuit level gateways. And next one is proxy firewall. So you must use a proxy device to implement a proxy firewall. It is also known as application level gateway anamata. So these proxy firewalls, they do not allow direct communication between the networks they are installed between. Instead they act as a middleman అన్నమాట. అంటే ఎప్పుడైతే క్లయింట్ వెబ్ పేజ్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి రిక్వెస్ట్ పంపుతాడో అప్పుడు ప్రాక్సీ సర్వర్ విల్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ది మెసేజ్, అండ్ దానివల్ల అవుట్ సైడర్స్కి మన ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్కి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అనేది ఉండదు అనమాట. ది ప్రాక్సీ దెన్ ట్రాన్స్మిట్స్ ది మెసేజ్ టు వెబ్ సర్వర్ బై పోసింగ్ యాజ్ ఏ క్లయింట్. సో ఇక్కడ క్లయింట్ లొకేషన్ అండ్ ఐడెంటిటీని హైడ్ చేస్తాయి. దానివల్ల థ్రెడ్స్ని మనం ఈజీగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అంటే ప్రాక్సీ విల్ హైడ్ ది ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది డివైసెస్ విత్ ఇన్ ది నెట్వర్క్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అనమాట. ది ప్రాక్సీ విల్ ఇంటర్సెప్ట్, రీప్యాకేజ్ ఆల్ ది ట్రాఫిక్స్ అండ్ అప్లైస్ ఎ సెక్యూరిటీ పాలసీ అండ్ ప్రివెంట్స్ ది డైరెక్ట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ నెట్వర్క్స్. సో ఇలా చేయడం వల్ల హ్యాకర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఓకేనా? So advantages of proxy firewall is that it protects the client data such as geolocation, and it maintains user anonymity and protects against various attacks. But performance may suffer and additional configuration is required to ensure overall encryption anamata. Okay na? So ఇది proxy firewall ante. So next comes next generation firewalls. మనకి మామూలు ట్రెడిషనల్ స్టేట్ఫుల్ ఫైర్వాల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ స్టేట్ఫుల్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ కదా. కానీ ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫైర్వాల్స్లో చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రివెన్షన్ సిస్టమ్, అప్లికేషన్ అవేర్నెస్ అండ్ కంట్రోల్, అండ్ క్లౌడ్ డెలివర్డ్ థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే it keeps track of network traffic from layer 2 to layer 7 అనమాట. ఓకేనా? They may include intrusion prevention systems, IPS, malware scanning, application control, and virtual private networks. మొన్న IPS, VPN ఇవన్నీ తర్వాత చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకేనా? So these operate at layer 7 of OSI model for deep packet inspection అనమాట. But it requires lot of system resources and it is a bit expensive compared to other options. Okay na? So next ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ ఫైర్వాల్స్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఫైర్వాల్స్ని మన కంప్యూటర్స్ని, సిస్టమ్స్ని సెక్యూర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డివైసెస్ యూ షుడ్ ఇన్స్టాల్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఆన్ ఈచ్ వన్ కదా, బట్ ఇట్ మస్ట్ బి కంపాటబుల్ విత్ హోస్ట్ అండ్ యూ మస్ట్ కాన్ఫిగర్ ఇట్ ఇండివిజువల్లీ ఫర్ ఈచ్. సో దీనివల్ల అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ నుంచి అండ్ మలిషియస్ అటాక్స్ నుంచి మన సిస్టమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏదైనా మెలీషియస్ ఈమెయిల్ కానీ ఇన్సెక్యూర్ వెబ్సైట్ కానీ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఫైర్వాల్ విల్ సెండ్ అలర్ట్ అనమాట, లైక్ అది మెలీషియస్, ఓపెన్ చేయకండి అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఫైర్వాల్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు సెటప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్ and it is less expensive compared to others. Okay, but it requires a lot of system resources and it is not suitable for situations where response times are critical. Okay, so this is about software firewall. So manki last type enti? Hardware firewall. So it is a physical piece of equipment
that filters traffic to and from a computer just like a server అనమాట. మామూలుగా అయితే నెట్వర్క్ కేబుల్కి డైరెక్ట్గా మన కంప్యూటర్లో పెట్టేస్తాం. కానీ ఈ హార్డ్వేర్ ఫైర్వాల్లో that cord is connected directly to the firewall first. అప్పుడు this firewall will inspect outbound and inbound network traffic. ఎందుకంటే అన్ని నెట్వర్క్ లింక్స్ కూడా దీని నుంచి వెళ్తాయి కాబట్టి. ఓకే, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ access controls and security policies are enforced. It is also known as appliance firewall అన్నమాట. హార్డ్వేర్ ఫైర్వాల్ని అప్లయన్స్ ఫైర్వాల్ అని అంటాం. It also allows for faster response times and can handle increased traffic loads. Okay, but it is more expensive than software firewall and installation is also difficult. Okay, na? And these will provide a high throughput and low latency for large networks. కానీ ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించి యూజ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫైర్ వాల్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్. ఏమేమి చెప్పుకున్నాం? ప్యాకెట్ ఫిల్టర్స్, డైనమిక్ ప్యాకెట్ ఫిల్టర్ ఇన్ ఫైర్ వాల్స్, సర్క్యూట్ లెవెల్ గేట్వేస్, ప్రాక్సీస్, నెక్స్ట్ జెన్ ఫైర్ వాల్స్, సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఫైర్ వాల్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ సమ్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ used in network defense. Okay, now that's it for this class. Thank you.